Hallo graad 11's, graad 10's. Ek gaan gou julle huiswerk merk. And that's actually all I'm going to do for today because this exercise is basically the end of this unit. And then I'm just going to give you some more work to do for me that we will mark tomorrow. Okay, goed. So julle moes hierdie 12 verskillende van hulle elemente van hulle ione se energievlak diagram geteken het. We also call this the Aufbau diagram. And then give me the electron configuration. So you always start with the periodic table. The first one you have to do is sodium. And for sodium, you have to see that it has 11 protons. In other words, it will have 11 electrons as well. So we're just going to start filling it from the bottom. Is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remember to do it like that. Practice it like that, else you're not going to do it correct. And 11. Okay. Hierdie ene is natrium net so, it's just sodium, it doesn't have a charge, so you just use the value from the periodic table that you deduct from the atomic number, want as jy die atoom getel het, dan het jy die aantal protone, en die aantal protone en elektrone is gelyk aan mekaar, as die element neutraal is. Okay, dan 'n ander ding wat ek ook vir julle wil uitlig is, in die eksamen gaan ek byvoorbeeld vir jou vra, of in 'n toets gaan ek byvoorbeeld vir jou vra, gee vir my die afboudiagram of die energievlakdiagram van natrium. So you're not going to have these blocks. So make sure you know how to draw these blocks because it is something that we just assume that we can do. En dan kom julle in die eksamen en dan weet julle nie om hulle self te teken nie. So ek gaan oefen om die blokkie self te teken en om die elektrone in te vul. Hou ek in jou agterkop Pauli en Hoense beginsel. So onthou ons het gesê is 2 electrons per orbital and then different spins. Dis hoekom ons een pyltjie opwys en die ander pyltjie afwys. And then also remember that you have to make sure that you fill the p orbitals, all 3 of them with 1 electron before you start putting in the second electron. So kom ons skryf gou die ene. Hy het by 1s het hy 2 van hulle, by 2s het hy 2 van hulle, by 2p het hy 6 in totaal en by 3s het hy 1. And you have to make sure that those numbers at the top add up to 11 in this case. Okay, dan die volgende ene is suurstof, hy het net 8. I get that from the periodic table. So I fill them from the bottom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. En as hy so lyk, dan kan ons 'n elektron configurasie gaan inset. 1s2, 2s2, 2p4. And those add up to 8 again. Dan vir chloor het hy 17. So we go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So sy elektron configurasie gaan so lyk. Vier. No. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, I'm missing 1, 17. So I need to find this. Okay, I'm going to do silicon as well, and then I'm going to skip to the, no, I'll finish this, and then we can, if I have to make another video, then I'll make another video. Okay, silicon sin is 14. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So I het 1s orbital het 2 elektrone in, the 2s orbital has 2, the 2p orbital has 6 in total, the 3s orbital has 2, and the 3p orbital has 2. If you add those together, you should get 14. Okay, let's quickly just sidetrack this for a second. If I asked you for the amount of valence electrons in this one, onthou, dan gaan kyk jy die totale aantal elektrone in sy hoogste energievlak. So his highest energy level is level 3. You don't only look at 3p, you look in the energy level in total. So in all of energy level 3, he has 4 electrons. So that would be your answer. Okay.
We had 1.5 stikstof, nommer eenheid 7. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very important that there's one electron in each of those little blocks. So that's 1s2, 2s2, 2p3. En selfde storie as by die vorige ene. As ek vir jou gevra het vir sy aantal valensie elektrone, dan gaan kyk jy wat is sy hoogste energievlak is 2. So in all of energy level 2 in total, he has 5 electrons. Want jy tel 1, 2, 3, 4, al 5 van hulle is sy valensie elektrone. Okay, and then the last one here was boron. He has 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nou die volgende paar wat ons gaan doen, en jy kan vir jouself elke keer gaan vra by hierdie hoeveel valensie elektrone het hy. Onthou net om mooi te kyk dat jy die S en die P orbitale by mekaar tel, because we're looking at the whole energy level, not just the orbitals, the utmost orbitals, it's the whole energy level. Okay, dan by 1.7 tot by 1.10, moes julle 'n bietjie mooi gedink het. Okay, so magnesium, if you look on the periodic table, has 12 electrons, if it's neutral. But this is a magnesium ion. In other words, if it has a 2 plus charge, it means that it must have lost 2 electrons. So I'm only drawing 10 electrons. Okay, en ek gaan nou vir julle vraag daaroor ook vra. So uit 1, 2, 3, 4, 5, nee, moet dit so doen nie. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So you don't go drawing these two in as well because he lost those 2 electrons. He went to an ion. So as ek vir jou vra, teken vir my die afboudiagram van 'n magnesium ion. You have to know that a magnesium ion will automatically have a 2 plus charge. I'm not always going to tell you magnesium 2 plus. You have to know if I'm speaking about a magnesium ion or a chlorine ion or a calcium ion. You have to go to your periodic table and make sure what the natural form of that ion will be. Want julle weet mos nou almal in groep 1 die alkali metale gaan plus 1, almal in groep 2 gaan plus 2. So you then know that it will either lose 1 or 2 electrons. En dan aan die ander kant van die periodieke tabel weet julle die halogene is minus 1. So hulle kry 1 by. En die groep 16 is minus 2, ensovoorts, ensovoorts. So make sure you are well prepared to answer those questions. Okay. Dan wil ek ook hê, in so 'n geval, as jy nou die magnesium 2 plus oor die magnesium ion se afboudiagram en elektron konfigurasie gedoen het, kan ek ook vir jou vra, watter element op die periodieke tabel het dieselfde energievlakdiagram? So which element on the periodic table has the same energy diagram or the same electron configuration? En daarvoor moet jy kyk na wat jy actually geteken het. So we drew this part. En in totaal is daar 10 elektrone geteken. So if you look at your periodic table, then magnesium 2 plus has the same amount as neon, the element neon. En julle gaan sien, ek gaan nou vir julle by die volgende een ook wys. That is what our ions tend to do. Ons ione tel elektrone op of verloor elektrone totdat hulle dieselfde is as 'n edelgas, until they have the same electron configuration or energy diagram as a noble gas. Want hulle verkies, onthou dit is wanneer hy op sy heel stabielste is. Okay, so here we say fluorine has 9 on the periodic table. A fluorine ion has a negative 1 charge. Nou onthou dit beteken hy het 1 elektron bygekry. So ons gaan teken weer 10 elektrone in. So sien julle, hy is presies dieselfde as die vorige een. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ons het weer eens basies vir neon geteken. Because if you look at your periodic table, you'll see fluorine is right next to neon. So if it picks up 1 electron, it has the same electron configuration as neon.
Wat beteken hy is dan happy? Like that. Excuse julle. Okay. Calcium 2 plus. We're going to say calcium on the periodic table has 20, but in this case it has a positive 2 charge. In other words, it lost 2 electrons. Omdat hy verloor daai elektrone, né? Dis partykeer so 'n bietjie, dit maak mens bietjie te mekaar. Positief beteken hy het elektrone verloor. Negatief beteken hy het elektrone bygekry. So if it's positively charged, it lost electrons. If it's negatively charged, it gained electrons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daar's ons weer by neon. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. This time we're at the heavier noble gas. Ons is nou by argon. Maar hy is weer by 'n ideale gas. Okay. Dan silicon 2 minus. Silicon on the periodic table has 16. So it has a negative 2 charge, which means it gained 2 electrons. So I'm drawing in 18 electrons. So it goes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Presies dieselfde as die vorige ene. En hy lyk dan so. Okay, hierdie laaste twee was weer elemente gewees. So hiervoor gaan ons dood eenvoudig die gewone periodieke tabel se getalle gebruik. So hulle sê vir jou kalium, potassium on the periodic table, you can just read off it's a 19. Ek dink ons gaan dan te min blokkies hê. Julle sou mos gaan byteken net vir hom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daar's ons weer by neon. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Daar's ons weer by argon. 19. Hy het een te min blokkie daar. Okay, so it's 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. So as ons gaan kyk na sy aantal valensie elektrone, it'll be 1, because my highest energy level is energy level 4, and I only have 1 electron in energy level 4. Calcium gaan ons ook een moet byteken. Ag nee, wat. Okay, so calcium has 20. En onthou, hierdie is nou nie ione nie, dit is die elemente. So you fill them in according to the number you find on the periodic table. You don't have to add or subtract anything else from there. Daar's ons weer by argon. And now we move on to the next orbital, or the next energy level. So his valence electrons will be equal to 2, hierdie twee. And his electron configuration will look like this. Like that. Okay, and from here on out it becomes a bit more complicated, want onthou ek het heel aan die begin vir julle op die vorige video gesê, mens kry eintlik D en F orbitale ook, but the D and the F orbitals, they're a bit more difficult to fill. So we're going to stick to the S and the P orbitals, maar julle sal nou sien waar ons nou gewerk het met kalium en calcium. In daai selfe ry kom jou oorgangsmetale nou in. And the transition metals work with D and F orbitals. But like I said, we're not doing that at school level, so julle hoef nie oor hulle bekommerd te wees nie. Okay, nou wat julle moet doen vir die res van die periode vir my, vanmôre, is die res van daai oefening. Nou dit raak 'n bietjie ingewikkeld. Daar's 'n paar definisies wat julle moet doen. En ek wil hê julle moet vir my 4.3.3 en 4.3.2, sorry, heeltemal uitlos. Okay, so ja, gaan kyk vir my na daai, as julle kan hulle twee heeltemal uitlos asseblief.